Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Revelio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Revelio. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio.
Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்குது இங்க ரெண்டு பொட்டி இருக்கு Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits to find out. யாரா பேசுறது Revelio. I hope that house elf can find us in here. Hi bro, வாங்க bro, welcome to stream. Jenish bro, வாங்க. சாப்பிட்டாச்சா bro? Jenish bro. Revelio. எப்படி போறது? சாப்பிட்டேன் bro. எப்படி இப்படி ஏறி போகணுமா? சாப்பிட்டேன் bro. எப்படி bro போறது இதுக்குள்ள? Jenish bro. bro இதுல எப்படி bro போறது? இது மேல ஏறணுமா? மேபி ஏறணும் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? கீழே தான் இருக்குமா? என்ன இப்ப கீழே இருக்கும்? இங்க பாருங்களேன், இப்ப இங்க அந்த சைடு போனோம். அந்த ஒருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்குள்ள போனோம், எப்படி போறது? கீழே தான் இருக்கோம்னா இப்ப எப்படி?
ஈஸியா தான் இருக்கும் டெனிஸ் ப்ரோ. ஆனா ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். ஆனா எப்படி அது இந்த ஈஸி எப்படின்னு தெரியலையே. அந்த சைடு ஏதாச்சும் பாக்ஸ் அப்படியே எடுக்கலாம். அப்படியே பாக்ஸ் கிட்ட போயிட்டு எக்ஸ் கொடுங்க. இதை வேற எடுத்து விட்டேன்னு. இதை வேற இழுத்துட்டேன். பாக்ஸ் பக்கத்துல போயிட்டு எக்ஸ் கொடுங்களா. இல்ல வேற என்ன ரூட் இருக்கா காட்டுது. இப்பதான் அது காட்டுச்சு. எடுத்துட்டேன். இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண சொல்லிச்சு. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதான் வந்திருக்கேன். பெருசா என்ன கிடைக்குமா என்ன? நம்மகிட்ட எது ஓடி வருது. டைம் இது ப்ரோ. காப்ளின். Yikes! Careful. Huh? Oh, Yaar, there Manny. you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. எனக்கு லோட் ஆகுற.
லோட் ஆகாது. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு Campus to work with. செம்மையாக்கிட்டான்னு பாருங்களேன் இந்த இடத்த. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of one is clothed. இது வலி விடுறா. You are unlocked to the desk reference to the reveal the magical property any. Okay. ஓ இது நம்ம ஏரியாவை இங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம். Yes. Bro, இது என்ன bro பண்றது இங்க? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. இங்க என்ன பண்ணனும் நம்ம? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. ஓ நம்ம இப்ப அந்த क्वेश्चन மார்க் மாதிரி இருக்குறதெல்லாம் இதுனது புதுசு. நம்ம அந்த क्वेश्चन மார்க்கா இருக்குறதெல்லாம் இங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கலாமா? When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table, tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. ஏதோ புதுசா வந்து இதுனது ஓ அரேஞ்ச் பண்ணலாமா இத? ஓகே எந்த இடத்துல வேணுமோ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது மறைய வைக்கலாமா தேவையில்லைன்னா? ஓகே இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாமா? என்னடா இது என்னது என்னது ப்ரோ இது? ஓ இந்த டேபிள்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாமா? பாய்சன் ஸ்டேஷனு இது ஸ்மால் சயின்டிஃபிக் பொசிஷன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன் பர்னர் இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது பொட்டானிக்கல் இதுதான் ஆல்ரெடி இருக்கு இங்க. அப்கிரேட்ல போவோமா? அப்கிரேட் தான் இருக்கு.
பாய்சன். ஓகே, இதை இப்படி பண்ணுவோம். Object place அதுவாக reach at your budget for the type of item ta. பாய்சன்ல அவ்வளவுதான். Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியல. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ இருந்தா இங்கே ரெடி பண்ணிக்கலாமா? இது எதுக்கு? Poison nothing to identify, for now at least. இதுக்கு இதெல்லாம் புதுசா வந்திருக்கா? மானு
இதெல்லாம் மிரர் இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் டெக்கரேட் பண்றதுக்கு வேஸ்ட். இது மாதிரி இது பண்றவங்க கொஞ்சம் படிக்கட்டும் நான் சொல்றேன். Poison எங்க இருக்கு? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Revelio. இதுதான் பாய்சன் டேபிள் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. கலெக்ட் இன்னொரு பாய்சன் டேபிள் போட வேண்டியதான். செடி வந்து என்ன செடி போட்டோம்? இதுதான் போட்டோம்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வேணும்.
I have them. Good. You can conjure more. Conjuration can be used to decorate this space. Why? Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. நம்ம கிட்ட இருக்கிற You can காசெல்லாம் change the எப்படிலாம் colors, புடுங்கணுமோ patterns, and புடுங்குறாங்கப்பா. styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. என்ன ஸ்பெல் இது? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. என்ன ஸ்பெல்? கலர் அதுன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே.
Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic 3 years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Deke's no herbology professor, but some plants here seem to be ready to harvest. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
an even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect.
ஃபைசல் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, புதுசா நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இது முடிச்சிட்டோம். அப்போ வந்துட்டு எங்க எப்படி தான் போகணுமா? ஓகே, இங்கேயும் டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க. இப்போதைக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், அப்புறம் டெக்கரேட் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ மிஷினுக்கு போகலாம். போதும், இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இங்கே டெக்கரேட்லாம் பண்ண வேணாம். I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, Okay, perhaps another time. என்கிட்ட பேச வேஸ்ட். அப்போ வந்து நம்ம போகலாம். I'm also subscribed. ஓகே ப்ரோ. இந்த நேம் இப்போதான் பார்க்குறேன் நான். இப்போதான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க போல இருக்கு. I do not understand your language. Why bro? You don't know Tamil. Revelio. பதில் இருக்கு. Revelio. இதுக்கு கீழே இருக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்த மிஷின் டோர் இருக்கு. அப்போ இது பக்கத்துல போயிட்டு ஃபாஸ்ட் டிராவல் போய் போகலாம். ஓகேவா? கிளாஸ் ரூமா? ஓகே, இங்கதான் காட்டுது. இல்ல, இந்த மூலையில எங்கடா காட்டுது? ஒர்க் ஆகல. இது ஒர்க் ஆகுது, இது ஒர்க் ஆகல. கீழே இருக்கும்.
இப்படி கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது கீழே போ. அது இங்கேயும் ஒரு புதையல் இருக்கு. ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அப்படி சுத்த விட்டுனுங்கிறீங்க. வந்துட்டு நினைக்கிறேன். இன்னும் கீழேயா யாரோ பேசுறாங்க. How nice to see you, my young friend. Over here. Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. I go. I am waiting. Okay, bro. I will go. Enter the secret room. Okay. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would save her. So please, it's between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize it. What, bro? இதுக்கு சிரிக்கிறீங்க? Daily. What laughing? Never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology?
I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them. I'm just kidding. As he'll be the Okay, first to okay. tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes. Do not give and up. even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels fast. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Okay. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Okay, அப்ப வந்துட்டு அந்த ஆடியில இத வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணுமா? ஓகே. இது தெரியாம அவ்வளவு நேரம் இருந்துட்டு அந்த பவர் யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கேன். It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Where are you from? Unfortunately, Chennai. we'll have to meet him too. You bro? Meeting a new student will You be from? precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Korea. I assume it's to do with what you told me. Okay, about okay. Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. Good. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? Okay. I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power.
Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okay. இப்போ நம்ம எங்க போறோம்? Leave the. Okay, இந்த இடத்த விட்டு போகணுமா? Okay. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Sorry bro. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Okay. No, it's okay. Okay, bro. Mission முடிச்சிட்டேன். இந்த வேற எந்த மிஷனும் இல்ல காட்டல. ஆமா அது மேல ஒரு இது இருந்ததுல. ஓகே. இப்போ நம்ம அதை போய் முடிச்சிருவோம். Come and see me as soon as you can. Professor Fig. From a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Yeah. இங்கதான் நினைக்கிறேன் மேல டாப்ல இந்த சைடா you do like Hogwarts Confringo. Wingard Hero. Used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class.
நெக்ஸ்ட் மிஷன் எங்க மிஷன் முடிச்சிட்டோம். சைடு மிஷன் இருக்கா? ஓகே, இது ஏதோ ஒன்று இது பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஸோ நம்ம போகலாம். ஓகே, இது நிறைய கிடச்சிருக்கு ட்ரெஸ்ஸு. ஓகே, இது பண்ணிட்டோம். ஓகே, இந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டாச்சு. இப்போ வெளியே டாப்பு பார்த்தோம்னா இது 31, இது ஒன்றும் அன்லாக் ஆகலை. இது 41. ஓகே, போகும். ஆனால் அது இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த பார்த்து இது ஃபயர் இது எதுவும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் த டேமேஜ். ஓகே ஓகே, இது ஒன்றும் கிடைக்கல. ஓகே, ஆக்ட். ஓகே, பெருசாக எதுவும் கிடைக்கல. கண்ணாடின்னு பார்த்தா ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதில் போயிட்டு இப்போ இந்த பாக்ஸை கொடுத்தா இந்த ட்ரெஸ்ஸில் காட்டும். இது நல்லா இருக்கு. இதுங்களா ட்ரெஸ்ஸு? இந்த பிளாக் நல்லா இருக்கு. இப்போ இதில் டாப் எதுவும் மாற்ற மாதிரி இது நல்லா இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ இந்த கண்ணாடி மட்டும் மாற்றிடும் அப்படியே லைட்டாக ஜஸ்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே, ஆக்டு அதே மாதிரி ஆக்டை மாற்றிடும். இதுவும் நல்லா இருக்கு. ஓகே, மாத்தியாச்சு. இப்போ நம்ம எங்க போகணும்னா அந்த இடத்துக்கு போகணும். அந்த இடத்துக்கு என்ன இது? ஓ, அங்க இருக்கா? அந்த மேப்ல இருக்கா? அப்ப அந்த கிளாஸ்க்கு போகணும்னா இங்கேயா இருக்கு? ஆமா, அப்ப ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணி அங்க போயிடலாம். பின்னாடி இதை போதே ஓப்பன் முடியாது. ஓகே, இதுல இப்ப போயிட்டு எங்க அது இதோட கீ எங்க இருக்கு? இந்த மாதிரி வால் எடுத்து. ஓகே, திஸ் இஸ் கிரேட். ஓகே ஓகே ஓகே, யாரா? Hand them back. Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. Nothing to give, sir. It was only the one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep And pilfering my book. I swear it was just those ones, sir. That book collect பண்ணிட்டேன். I tell you this, they'll not appreciate your antics. கிட்டி அப்புறம் கொஞ்சலாம். வேற என்ன புக்கு எதுனா இருக்கா? புக்கு என்ன பறக்குதா? புக்கு
healing potions are a speciality here, should you need any. என்கிட்ட ஏதோ பையா ஃபர்ஸ்ட் பை பண்றதுக்கு முன்னாடி சேல் பண்ணிடுவோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம். Very good. Never hurts to keep my stocks இதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தேன் தப்பு வந்துட்டோம். கொஞ்ச நேரத்துல நம்மளுடைய மெயின் இதுவை சேல் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, இது என்னது? ஃபோக்கஸ் பொசிஷன் ரெசிபி, ஃபோக்கஸ், இது தண்டர், இதுவு இன்விசிபிலிட்டி பொசிஷன் ரெசிபி, மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ரெசிபி. இது நமக்கு தேவை. 150 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிப்போம். ரொம்ப 150 ரூபாவா? வெரி காஸ்ட்லி. இது என்ன? இதுவும் வேணும் நம்மளுக்கு. இது என்ன? காம்பேட் ஃபோக்கஸ். இது ஒண்ணு வாங்கினா 500 ரூபாய். ஆனா இது ரெசிபி வாங்கிட்டோம்னா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபோக்கஸ், இது ஃபோக்கஸ் சும்மா ரெசிபி வாங்கி என்ன பண்றது? அதுக்கு உண்டான இது வாங்கணுமா? ஓகே, வாங்கிடுவோமா? சரி, ஒண்ணு வாங்கிப்போம். ஓகே, இப்ப நம்ம இவங்கிட்ட பேசிட்டு இப்ப இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கோம். நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம். Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument, constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to prep? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Okay. Delete பண்ணனுமா? Okay. ஒன்னு 1954 மீட்டர் இருக்கு. ஸ்டங்க போணுமா? ரெண்டு மேப் இருக்கு. ரெண்டு மேப்ல ஒன்னு போய் பறந்துட்டு போயிடலாமா? இல்ல, வெளியே போய் பறந்துட்டு போமா? ஓகே, பறக்கிறது இல்ல, ஓபன் பண்ண முடியாது இதெல்லாம். புக்கு. ஓகே, அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம பறந்துருவோம்ல. எப்படி பறந்துட்டு போயிடலாம். திஸ் இஸ் பெட்டர். இன்னொன்னு என்னன்னா, போற வெளில இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு போகணும். இது என்ன வீடு? என்ன வீடு இது? ஓகே, போற வெளில அப்படியே என்ன பண்ணோம்னா, இதை ஒண்ணு இது பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு அப்படியே போற வழி தானே. ஏன்னா நம்ம
டைரக்டா அப்படியே போனோம்னா கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும். சைடு மிஷன்லாம் முடிச்சிட்டு போகலாம். இந்த வீடு வேற இருக்கு. இந்த வீட்டுல வந்து செஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கலாம். அவ்வளவுதான். Oh dear, this hamlet is simply crawling with life. Revelio. Hey. What is it? Confringo. Okay. One எடுத்தாச்சு. Revelio. Oh my lord, what am I to do? எவ்வளவு பொதியில இருக்கு பாருங்க. Revelio. ஓ செடி ஏண்டா அன் டைம்ல யாருக்குடா இங்க செல் பண்ணிட்டு இருக்க? இது ஏதோ சைடு மிஷன் இங்க வேற இருக்கு. மியூசிக் போடுங்க பாருங்க. ஏய் இங்க செஸ்ட் அசலே செஸ்ட் அதுதான். இவங்கிட்ட பேசிட்டு இந்த மிஷனை முடிச்சுட்டு போயிடுமா? ஓகே தலைவா உங்களுக்கு என்ன? மிஸ்டர் Edgar Adley. No. Adley. No, I don't think so. That's Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a Milo. few days ago with a brilliant Milo means plan na to raise edo some quick drink galleons. thanna. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I am sorry. I think you didn't deserve it. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. Come on guys, live பார்க்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுங்க. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Maybe if I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. ஆனா இத பஸ் நான் முடிக்க மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. இதுல போயிட்டு டெலிவரி எங்க இருக்கு? Cave B. இங்க இன்னும் ரெண்டு இது இருக்கு. Here's a pleasant surprise. ஆக்டிவேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Revelio. எங்கடா இது? இங்கேதான் இருந்தது.
கீழே வேற ஒரு புதையல் இருக்கு. இங்கே 2 இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. எங்க இருக்கு அதோட இது? ஒண்ணு இங்க வேற இருக்கு. அதோ இருக்கு, ஒண்ணு பார்த்துட்டேன். அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, இப்ப ஃபயர் இருக்கு, இது இருக்கு, இது இருக்கு, இது இருக்கு. ஃபயர் இது இல்ல. ஓகே. இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஒண்ணு எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. பாக்கல வைக்க மாட்டீங்களா? எங்கெங்கயோ மூணு வச்சுருக்கீங்க. இதோ இருக்கு ஒண்ணு. பாத்துட்டேன், அதோ இருக்கு. பத்தியா இது வலிமை பறக்குது. இங்க இருக்குதா முடிச்சனா? ஆனா அங்கேயும் ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா? இதோ இங்க முடிச்சிட்டனா, கீழே இங்க இருந்தது. இப்ப இதே மாதிரி அதோ இங்க வேற ஒண்ணு இருக்குது. என்ன பண்ணனா, மிருகம் வேற இருக்கு நம்ம கிட்ட. இதை முடிச்சிடலாம், பக்கத்திலே இருக்குல்ல. எதுக்கு நம்ம திருப்பியும் இன்னொரு வாட்டி இது பண்ணலாம்? ஒரு ஏதோ பறவை அந்த இது எடுத்துன்னு வந்து எங்க வைக்கணும்? இங்க ஒண்ணு இருக்கு. அவ்வளவுதாங்க. இல்லையே, ஒண்ணு இருக்கு.
அங்க ஒன்று இருக்கு. இந்த சைடு இல்ல, கம்பல்சரி இந்த சைடு இல்ல. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இங்க தெரியுமா? இங்கே நிக்கிறேன், அது நான் டெலிவரிக்கு போகலாமா? இது ஊந்துரும் உங்களுக்கு. ஆகா, அல்ல பறந்துடலாம். சரி ஓகே, நம்மளுக்கு தேவையில்லை, அப்படியே பறந்துடும். விடிய போகுது. செம்மையா இருக்கு. ஏய், இன்னும் 800 போயிட்டு இருக்கான், போயிடலாம். டெலிவரியே பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இங்க இது இருக்குமே, இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? அதான பார்த்தேன். கீழே அப்படியே இறங்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் வரத்துக்கு இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அது இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது டெலிபோர்ட் ஃபாஸ்டா கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா பறந்து பறந்து வர்றது வெறுப்பு. ரைட்டா, இங்க ஒண்ணு இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒண்ணு இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு, ஏதோ இருக்கு இங்க. இது எதுக்குன்னு தெரியல. இதுன்னு ஃபீல்டு கைடு பாஸ் எடுப்போம்மா தூரம் வந்துட்டு. ஓகே, ஏதோ தெரியாம குத்துட்டேன். மாத்தினான்னு நான் நினைப்பேன். அது ஆடாதானே மாத்தினேன். Come on guys, let's go to 700 subscribe.
Revelio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Tego. Confringo. Incendio. சாவல அவ்வளவுதான். இன்னும் 2 முதலே அடிச்சா போதும். கடலோரம் வாங்கிய காத்து. அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போதே என்ன பண்ணணும்னா More than happy to purchase that. Good to have stock, I always say. இவங்கிட்ட சில்வர் ஆரோ ரூபா. இவங்கிட்ட என்னது சைனீஸ் சாம்பிங் கேபேஜ். Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? I cannot thank you enough for... ரெண்டு முதல்ல Always late, that Pippin. Revelio. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he?